press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last video we discussed about the cyclic photophosphorylation of light reaction. So, light reaction, it occurs in two steps or it contains the two cycle, that is cyclic photophosphorylation, and another one is non-cyclic photophosphorylation. So, in this video we discuss about non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation. So, I already told you in last video that is phosphorylation is nothing but the process of addition of inorganic phosphate to ADP to form energy rich molecule, chemical energy, that is called as ATP, where chemical energy is stored in the form of chemical bonds. After breakdown the bond, the third bond, where the phosphate is attached to ADP or adenine, when the third bond will break down, 7.3 kilocalories of energy is released, and the formation of bond also requires 7.3 kilocalories of energy. Based on the energy supplied to ADP and inorganic phosphate for formation of a chemical bond between ADP and inorganic phosphate, based on that there are three types of phosphorylation. But in photosynthesis is one type, photophosphorylation, that is energy, light energy is utilized for formation of chemical bond in between ADP and inorganic phosphate to form energy rich molecule called as ATP. So, it is called as photophosphorylation or light reaction. So, the photophosphorylation or light reaction includes cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. In cyclic photophosphorylation, why it is named as cyclic? The electron transfer is in the manner of cyclic manner. So, when the electron emitted from chlorophyll A or photosystem first, it re-enters back to photosystem first. So, the excited photosystem first comes back to ground state. So, now here non-cyclic. Then what is non-cyclic, then how it is occurs, how it take place, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು study ಮಾಡೋಣ. So, first you will take up the here what happens, the photosystem first, photosystem second, PS second, PS second, or it is also called as P680, absorbs 680 nanometer of light. Here chlorophyll A, I discussed the detailed concept about photosystem first and photosystem second. What is the difference between photosystem first and photosystem second is, in photosystem second it contains reaction center and all the accessory pigments, and whereas same reaction center and accessory pigment also present in photosystem first, but the absorption of light at different nanometer, photosystem first absorbs 700 nanometer of light, photosystem second absorbs 680 nanometer of light. So, the accessory pigments and reaction center, that is chlorophyll A, all will absorb the 680 nanometer of light, sunlight, light means sunlight, and they get excited. So, accessory pigment, they transfer the energy to chlorophyll A, at the same time chlorophyll A also absorbs the light energy. So, the energy enters into chlorophyll A in large amount. So, the electrons in the chlorophyll A become excited and it emit
a pair of electron. It emit a pair of electron, energy rich electron. So chlorophyll A get excited and it emit the energy rich electron, that is a pair of electron, and this pair of electron was first accepted by primary electron acceptor. Primary electron acceptor. So here the primary electron acceptor accept or receives the pair of electron. The primary electron acceptor in photosystem first is pheophytin. Photosystem first is pheophytin, where in photosystem second is pheophytin, in photosystem first is ferredoxin reducing substance or A. So primary electron acceptor accept the energy rich electron. After accepting the energy rich electron, it become excited. Once again, the primary electron acceptor also become excited and it also emit the pair of energy rich electron. And that electron was accepted by plastoquinine, PQ means plastoquinine. Now with abbreviations na expand form ikkada baribeku plastoquinone PQ anta karite, right? Example kuda baribeku adu one side alli. Then from plastoquinone the electron was emitted, energy rich electron was emitted, and that energy rich electron was accepted by cytochrome complex. Cytochrome complex. Then from cytochrome complex, the energy rich electron emits to enters into plastocyanin, PC. Plastocyanin. From plastocyanin, the electron is emitted, and that energy rich electron never enters back to photosystem second. So photosystem second excited state ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ground state ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, that lost energy is used for addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP, that is only one molecule of ATP. ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು at the same time it enters to photosystem first, PS first or P700. At the same time, here what happens, the photosystem first also receives the light energy at 700 nanometer. Photosystem second first also receives the light energy, it is sunlight energy, and it also get excited to emit the electrons. It also get excited to emit the pair of electron. So the photosystem first receives the electron, energy rich electrons from photosystem second, and at the same time it also, photosystem first also receives the light energy. So here two energy from electron, energy from light. So it is
received by the photosystem first. So, photosystem first enters to higher orbit, and where the electrons of photosystem first enters to higher orbit, and where it emits the electrons, energy rich electrons, and that electron was accepted by primary electron acceptor. Primary electron acceptor of photosystem first. Here primary electron acceptor is chlorophyll A type A, then A2, then finally ferredoxin reducing substance. So, illi ferredoxin reducing substance irutte, illi pheophytin irutte. Then the electron from primary electron acceptor, the primary electron acceptor accept the electron, and it also get excited to emit the electron, and that electron enters to or received by FD. FD means ferredoxin, and it is received by FD. ಇಲ್ಲಿ RM mark ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Then from FD the electron is emitted, but that electron pair of electron, energy rich electron, was accepted by NADP. It is Na. It is accepted by NADP. So, the nicotinamide dinucleotide phosphate accept the energy rich electron. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is accepted by PEA, means primary electron acceptor, and then to ferredoxin, and then next to NADP. So, PEA means primary electron acceptor, is abbreviated as PEA. Then FD means ferredoxin. Is FD, right? PC, here is PC. PC means plastocyanin, means PC. CYT means cytochrome complex. So ಈ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ನಾವು PQ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ PC ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಪೇಜ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, once again I will repeat the cycle. So pigment system, photosystem second receives the light energy at 680 nanometer, and it get excited to emit the energy rich electrons, and that electron is accepted by primary electron acceptor. Once again it get excited and emit the electron. That electron was accepted by plastocyanin. When it accepts the electron, it undergoes reduction. Then it also get excited to emit the electron. Then after emitting the electron, it get oxidized. Then that electron was accepted by cytochrome complex. Then from cytochrome complex, the energy rich electrons is emitted, and it received by plastocyanin. But during the emission of electron from cytochrome complex, the electron loses its energy, and that energy is utilized for addition of inorganic phosphate to ADP. That light energy is utilized for addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP. So it is called as photophosphorylation. And that electron from plastocyanin, it never comes back to photosystem second, so it is called as
non-cyclic photophosphorylation. So it is called as what? Non-cyclic photophosphorylation. Then from plastocyanin, the electron enters into photosystem first. At the same time, photosystem first also receives the light energy, then it emits the electrons, pair of electrons. That electron was accepted by primary electron acceptor of photosystem first, that is ferrodoxin reducing substance. From primary electron acceptor, the electron emitted and it is received by ferrodoxin. From ferrodoxin, the electron is received by NADP. Okay, so here NADP receives the electrons. Next, the NADP, when it receives the electron, it also receives the protons. So protons, where the protons will come, I will discuss it later on. Now, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ towards the inner membrane of thylakoid or inner lumen of thylakoid. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ನ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್, ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡು H one molecule of water H2O ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 molecules of electrons, then 2 molecules of proton, 2 molecules of proton. Two molecules of proton, right? Then half O2 or half O2 or nascent oxygen is emitted. So half oxygen ಬರುತ್ತೆ. Then ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ half place of O2, 1 molecule of oxygen that is emitted, that is released during the process of photosynthesis. Then this proton enters or it received by NADP to form energy rich compound NADPH2 or H plus ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, or H plus ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ NADPH2. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is catalyzed by enzyme present towards outer membrane of thylakoid lumen. So outer membrane of thylakoid ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, this reaction means addition of electron and proton to NADP is catalyzed by enzyme called as NADP reductase. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಂಜೈಮು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ NADP reductase is present towards outer membrane. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಡೆ NADP reductase ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ NADPH2 is released to
inside the stroma. It is very important. Completely released in stroma. Stroma ge release agutte. That NADPH2 is utilized during dark reaction. Dark reaction occurs in stroma. Then the electron comes back to photosystem second. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು photosystem second ಗೆ ಬಂತು. So photosystem second excited state ಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇದು ground state ಗೆ ಬಂತು. Okay. So here the electrons movement occurs in Z zigzag manner. So it is also called as Z scheme of photophosphorylation. Why it is called as Z scheme? The electron movement occurs in zigzag manner. Okay. So ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ and a molecule of nascent oxygen or of O2. Okay. Next ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದೇ ಇದು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 electron 4 proton then O2 oxygen gas is liberated. Okay. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಕಲ್ 2 ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ O2, 2 ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 5 marks and also for competitive ನೀಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Next, a note or outcomes of non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation ಅಲ್ಲಿ electron transfer in Z manner or in non-cyclic manner or in non-cyclic manner. Then next, here both photosystem first and photosystem second are involved. Here both photosystem first and photosystem second are involved in the reaction. Then third one occurs site of non-cyclic photophosphorylation in only in thylakoid or grana. Only in thylakoid. It does not occur in stroma lamellae, whereas cyclic photophosphorylation occurs both in thylakoid and in stroma lamellae. Then here production of one molecule of ATP and one molecule of NADPH2.
one molecule of ATP ಮತ್ತು one molecule of NADP ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ photolysis of water take place and O2 is released, oxygen is released. So these are the very important for need points of non-cyclic photophosphorylation. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ photophosphorylation and between non-cyclic photophosphorylation. So difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation is very important thing. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು, ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ cyclic manner. Why it is called as cyclic photophosphorylation ಅಂತಂದರೆ electron transfer is in cyclic manner. Then non-cyclic photophosphorylation, ಇಲ್ಲಿ electron transfer in non-cyclic manner or in the form of Z scheme, Z manner, zigzag manner. Then here only PS first is involved, whereas in non-cyclic photophosphorylation both PS first means photosystem first and photosystem second is involved. System first and second is involved. Then in cyclic photophosphorylation, primary electron acceptor is ferredoxin, whereas in non-cyclic photophosphorylation primary electron acceptor is A1 and
and then ferredoxin reducing substance is A1 and then ferredoxin reducing substance. A1 ಅಂತಾರ ಬರೀಬೋದು, ferredoxin reducing substance ನೇ ತಗೋಬೋದು. Then next, only 2 molecules of ATP is produced. 2 molecules of ATP. Here 1 molecule of ATP and 1 molecule of NADPH2 is released, and here no photolysis of water, no photolysis of water, but here there is photolysis of water. Here there is photolysis of water occurs. Then cyclic photophosphorylation occurs in thylakoid and mainly in stroma lamella or lamellae, and whereas the non-cyclic photophosphorylation occurs only in thylakoid. See, why NADPH2 is not formed, or why the photolysis of water, okay, NADPH2 is not formed in cyclic photophosphorylation antandre, because cyclic photophosphorylation lack the enzyme that is NADP reductase. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲೆ. ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲೆ. ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. occurs mainly in stroma lamellae. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲೆದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ NADPH2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲೆ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲೆದಲ್ಲಿ NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ NADPH2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ difference between cyclic and non cyclic photophosphorylation. very important ಈ process ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.